1 Kings 6. And it came to pass in the 480th year after the children of Israel had come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, which is the 2nd month, that he began to build the house of the Lord. Now the house which King Solomon built for the Lord, its length was 60 cubits, its width 20, and its height 30 cubits. The vestibule in front of the sanctuary of the house was 20 cubits long, across the width of the house, and the width of the vestibule extended 10 cubits from the front of the house. And he made for the house windows with beveled frames. Against the wall of the temple he built chambers all around, against the walls of the temple all around the sanctuary and the inner sanctuary. Thus he made side chambers all around it. The lowest chamber was 5 cubits wide, the middle was 6 cubits wide, and the third was 7 cubits wide, for he made narrow ledges around the outside of the temple, so that the support beams would not be fastened into the walls of the temple. And the temple, when it was being built, was built with stone finished at the quarry, so that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. The doorway for the middle story was on the right side of the temple. They went up by stairs to the middle story, and from the middle to the third. So he built the temple and finished it, and he paneled the temple with beams and boards of cedar, and he built side chambers against the entire temple, each 5 cubits high. They were attached to the temple with cedar beams. Then the word of the Lord came to Solomon, saying, Concerning this temple which you are building, if you walk in my statutes, execute my judgments, keep all my commandments, and walk in them, then I will perform my word with you, which I spoke to your father David, and I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. So Solomon built the temple and finished it. And he built the inside walls of the temple with cedar boards. From the floor of the temple to the ceiling, he paneled the inside with wood, and he covered the floor of the temple with planks of cypress. Then he built the 20-cubit room at the rear of the temple, from floor to ceiling, with cedar boards. He built it inside as the inner sanctuary, as the most holy place, and in front of it, the temple sanctuary was 40 cubits long. The inside of the temple was cedar, carved with ornamental buds and open flowers. All was cedar. There was no stone to be seen. And he prepared the inner sanctuary inside the temple to set the ark of the covenant of the Lord there. The inner sanctuary was 20 cubits long, 20 cubits wide, and 20 cubits high. He overlaid it with pure gold, and overlaid the altar of cedar. So Solomon overlaid the inside of the temple with pure gold. He stretched gold chains across the front of the inner sanctuary, and overlaid it with gold. The whole temple he overlaid with gold, until he had finished all the temple. Also he overlaid with gold the entire altar that was by the inner sanctuary. Inside the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive wood, each 10 cubits high. One wing of the cherub was 5 cubits, and the other wing of the cherub 5 cubits, 10 cubits from the tip of one wing to the tip of the other, and the other cherub was 10 cubits. Both cherubim were of the same size and shape. The height of one cherub was 10 cubits, and so was the other cherub. Then he set the cherubim inside the inner room, and they stretched out the wings of the cherubim, so that the wing of the one touched one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall, and their wings touched each other in the middle of the room.
Also he overlaid the cherubim with gold. Then he carved all the walls of the temple all around, both the inner and outer sanctuaries, with carved figures of cherubim, palm trees, and open flowers, and the floor of the temple he overlaid with gold, both the inner and outer sanctuaries. For the entrance of the inner sanctuary he made doors of olive wood. The lintel and doorposts were 1/5 of the wall. The 2 doors were of olive wood, and he carved on them figures of cherubim, palm trees, and open flowers, and overlaid them with gold. And he spread gold on the cherubim and on the palm trees. So for the door of the sanctuary he also made doorposts of olive wood, 1/4 of the wall, and the 2 doors were of cypress wood. 2 panels comprised one folding door, and 2 panels comprised the other folding door. Then he carved cherubim, palm trees, and open flowers on them, and overlaid them with gold applied evenly on the carved work. And he built the inner court with 3 rows of hewn stone, and a row of cedar beams. In the 4th year, the foundation of the house of the Lord was laid in the month of Ziv, and in the 11th year, in the month of Bul, which is the 8th month, the house was finished in all its details and according to all its plans. So he was 7 years in building it. 열왕기상 6장. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 480년이요. 솔로몬이 이스라엘 왕이 된 지 4년 12월 곧 2째 달에 솔로몬이 여호와를 위하여 성전 건축하기를 시작하였더라. 솔로몬 왕이 여호와를 위하여 건축한 성전은 길이가 60규빗이요 너비가 20규빗이요 높이가 30규빗이며 성전의 성소 앞 주랑의 길이는 성전의 너비와 같이 20규빗이요 그 너비는 성전 앞에서부터 10규빗이며 성전을 위하여 창틀 있는 붙박이 창문을 내고 또 성전의 벽 곧 성소와 지성소의 벽에 연접하여 돌아가며 다락들을 건축하되 다락마다 돌아가며 골방들을 만들었으니 하층 다락의 너비는 5규빗이요 중층 다락의 너비는 6규빗이요 셋째 층 다락의 너비는 7규빗이라. 성전의 벽 바깥으로 돌아가며 턱을 내어 골방 들보들로 성전의 벽에 박히지 아니하게 하였으며 이 성전은 건축할 때의 돌을 그 뜨는 곳에서 다듬고 가져다가 건축하였으므로 건축하는 동안에 성전 속에서는 방망이나 도끼나 모든 철 연장 소리가 들리지 아니하였으며 중층 골방의 문은 성전 오른쪽에 있는데 나사 모양 층계로 말미암아 하층에서 중층에 오르고 중층에서 셋째 층에 오르게 하였더라. 성전의 건축을 마치니라. 그 성전은 백향목 석가래와 널판으로 덮였고 또 온 성전으로 돌아가며 높이가 5규빗 되는 다락방을 건축하되 백향목 들보로 성전에 연접하게 하였더라. 여호와의 말씀이 솔로몬에게 임하여 이르시되 내가 지금 이 성전을 건축하니 내가 만일 내 법도를 따르며 내 율례를 행하며 내 모든 계명을 지켜 그대로 행하면 내가 내 아버지 다윗에게 한 말을 내게 확실히 이룰 것이요 내가 또한 이스라엘 자손 가운데에 거하며 내 백성 이스라엘을 버리지 아니하리라 하셨더라. 솔로몬이 성전 건축하기를 마치고 백향목 널판으로 성전의 안벽 곧 성전 마루에서 천장까지의 벽에 입히고 또 잣나무 널판으로 성전 마루를 놓고 또 성전 뒤쪽에서부터 20규빗 되는 곳에 마루에서 천장까지 백향목 널판으로 가로막아 성전의 내소 곧 지성소를 만들었으며 내소 앞에 있는 외소 곧 성소의 길이가 40규빗이며
성전 안에 입힌 백향목에는 박과 핀 꽃을 아로새겼고 모두 백향목이라 돌이 보이지 아니하며 여호와의 언약궤를 두기 위하여 성전 안에 내소를 마련하였는데 그 내소의 안은 길이가 20규빗이요 너비가 20규빗이요 높이가 20규빗이라 정금으로 입혔고 백향목 제단에도 입혔더라. 솔로몬이 정금으로 외소 안에 입히고 내소 앞에 금 사슬로 건너지르고 내소를 금으로 입히고 온 성전을 금으로 입히기를 마치고 내소에 속한 제단의 전부를 금으로 입혔더라. 내소 안에 감람나무로 두 그룹을 만들었는데 그 높이가 각각 10규빗이라 한 그룹의 이쪽 날개도 5규빗이요 저쪽 날개도 5규빗이니 이쪽 날개 끝으로부터 저쪽 날개 끝까지 10규빗이며 다른 그룹도 10규빗이니 그 두 그룹은 같은 크기와 같은 모양이요 이 그룹의 높이가 10규빗이요 저 그룹도 같았더라. 솔로몬이 내소 가운데에 그룹을 두었으니 그룹들의 날개가 펴져 있는데 이쪽 그룹의 날개는 이쪽 벽에 닿았고 저쪽 그룹의 날개는 저쪽 벽에 닿았으며 두 날개는 성전의 중앙에서 서로 닿았더라. 그가 금으로 그룹을 입혔더라. 내 외소 사방 벽에는 모두 그룹들과 종려와 핀 꽃 형상을 아로새겼고 내외의 성전 마루에는 금으로 입혔으며 내소에 들어가는 곳에는 감람나무로 문을 만들었는데 그 문인방과 문설주는 벽의 5분의 1이요 감람나무로 만든 그 두 문짝에 그룹과 종려와 핀 꽃을 아로새기고 금으로 입히되 곧 그룹들과 종려의 금으로 입혔더라. 또 외소의 문을 위하여 감람나무로 문설주를 만들었으니 곧 벽의 4분의 1이며 그 두 문짝은 잣나무라 이쪽 문짝도 그 두 짝으로 접게 되었고 저쪽 문짝도 두 짝으로 접게 되었으며 그 문짝에 그룹들과 종려와 핀 꽃을 아로새기고 금으로 입히되 그 새긴 데에 맞게 하였고 또 다듬은 돌 3켜와 백향목 두꺼운 판자 1켜로 둘러 안뜰을 만들었더라. 넷째 해 12월에 여호와의 성전 기초를 쌓았고 11째 해 불월 곧 8째 달에 그 설계와 식양대로 성전 건축이 다 끝났으니 솔로몬이 7년 동안 성전을 건축하였더라.